TESA T80. Hello everyone, this is TESA T80 Декодер Topolino. and Topolino decoder. Здесь есть два боковых, Here are two top pins вернее верхних пина, которые that are выставляются adjustable from the side. Делаем reset. So we do a Выставляем на reset, ноль вот эти два. that is, we set these two Боковых pins to 0. Остальные выставляем как обычно. The rest we set as usual. Работаем легенько. Work lightly. Если замок не открывается, If the lock does not время, open within a short то time, стоит вытащить, then you should take out the tool and adjust поправить опять эти боковые these пины. side Потому pins что эти again, боковые пины очень as часто they сбивают. very often become Поправляем dislodged. и дальше So we работаем. fix it and move on. Точно так же, если Also, раз, if you два turn it прокрутил once, и twice, заклинил, and it jumps, for вот, например, example, заклинил, it has jumped то точно now, так же есть смысл then вытащить in the инструмент same way it makes и снова sense to поправить take out эти the боковые tool пины. and В общем, correct эти these боковые пины pins again. поправляем часто, In потому general, что we они correct могут these сбиваться. pins often because такая they особенность can move off. Инструмента. This is a feature of the tool. Topolino на Topolino T80. TESA Цена T80. будет на The сайте, price ссылки, will be on the телефон. website, the link is Всё under видно, this видео. video.